Abavunaanwa omukaaga mu musango gw'okutta Maria Nagirinya ne ddereeva we Ronald Kitayimbwa bazzeemu okulabikako ku kkooti ekozesa emisango gya Naggomola mu Kampala okugenda mu maaso n'okuwuliriza emisango egyo bavunaanwa. Mu maaso g'omulamuzi Isaac Muwata, kkooti ekalambidde okukkiriza okusaba kwa muvunaanwa Kasolo Kopriyamu kwe yali yateeka mu kkooti eno ng'ayagala aweebwa obukadde 50 asobole okuyisa ekirango ku mikutu gy'amawulire okuyita abajulizi be okumuwaako obujulizi. And call 6 witnesses as follows: 1, Lubega Johnson; 2, Chomohendo Jessica; 3, Olumu David; 4, Naigaga Deborah; 5, Nalukenge Farida; 6, Kafero Dan. Other than Lubega Johnson, who is on remand together with A1, the other intended witnesses and the other intended witnesses' addresses or address for that matter, which were cited by A1 to be at Mabito, where A1 was working before he was arrested. He also indicated that he did not have their telephone contacts or the location where they were staying. He asked for shillings 50 million to enable him to publish advertisements in various radio stations, television stations, and on social media to secure their attendance. Counsel for the prosecution, that is Jonathan Mwaganya, prayed that A1 gives the court specific particulars of each of his witnesses, which would include their names, their places of abode, where they work, and their telephone contacts where applicable, and that the contacts should be in terms of their last known addresses. Counsel for the prosecution also cited Section 75 of the Trial and Indictments Act, which is to the effect that the accused shall be allowed to examine any witness if the witness is in attendance, but he or she shall not be entitled as a matter of right to have any witnesses summoned other than those witnesses whom she or he named to the magistrate court committing him or her for trial. In this case, the record does not indicate that A1, that is Mr. Kasolo, indicated to the Chief Magistrate's Court at Mengo that he desired to call the said witnesses. They will only be called if you provide their particulars, that is their address and all that. That's when this court can allow you to bring them. And that one will be done by the Deputy Registrar. He's the one who facilitates the calling of the witnesses for the prosecution. We're also giving you that opportunity for him to call yours. For the 50 million, even if it would be spent, it is not you who spend it, it is the Deputy Registrar who will spend. So if we can incur that expense of 50 million, still we can do it, but that will be the Deputy Registrar to do it, not you. Okay, if the said money was to be expended in the process, that would still be in the domain of the court, not the accused person. A1 is advised to avail the Deputy Registrar with the particulars of his witnesses to be summoned. In spite of the fact that he did not name them during the committal at the magistrate's court, I find that it is in the interest of justice to do so, but subject to the accused person providing the particulars of the witnesses as I have ruled. I so order.
wabula Kasolo Kopliam mu kuweebwa amagezi gano ategeezezza omulamuzi nga watalina nnamba z'abantu bano era nti kijja kuba kizibu okubafuna. Nti abajulizi bange amannya gaabwe galina naye siina namba z'amasimu gaabwe simanyi wali basangibwa mu kaseera kano era ensonga lwaki ekitibwa nali nsabye kkooti bampe ssente ezo. Now you explain to the deputy registrar. By the way, we can also incur those expenses in the press, and most likely we will do it. So explain to him all your circumstances. The registrar is here. So the prisoners authorities will make sure that you see him and you tell him the particulars of your witnesses. Sikulagira ala wekibanga kisoboka ekitibwa omulamuzi. Koti bwe besobola okufuna wemuteeka obanze ne bafuna we banteeka oba sikyo ne balagira ku bakamu baffe bana ba prison. Obunajja n'abeera waawo mwaneeno nga basobola okujulira. Kyembadde nsaba kkooti ekitibwa muzizeeza ensonga zange. Naye ng'esooka eri ani nsaba ekitibwa muzize eteekebwe ku likodi. Nze simugambangako eteekebwe ku likodi y'omusango guno. Tesimugambangako. Yes. Era wekitibwa omulamuzi omulala bwabe wekitibwa omulamuzi ensonga yange esooka egamba Kalyango Nasifu Alliance Muwonge Alliance Muwonge ensonga ey'okubiri ekitibwa omulamuzi waliwo tusuubiza okutuwaka ku ruling ya submission ya no case to answer nze ne lawyer oyo naye simanyi oba ye wagimuwa naye nze sinnagifuna. Kali nampa essimu nangamba agala kuggyawo ssente nemubuuza olinaku ssente mekanga naga $27,000 netukebeezukaliko $27,000 n'obugwagwamu. Zaali ssaawa 12:25 ne wabaawo omwami ajja n'akola transaction ku mobile agent yange mu ku-initiatinga oba mu kukola transaction eyo essimu ya display ng'amanya nga Kitayimbwa Ronald. Ogambye kooti nti omwami Lubega Johnson yajja ku lunaku olwo n'ajjako ssente wakolako ku statement ku poliisi mu kugenda mu kifo ekyo basooka ne batutwalayo emirundi 2 nga tewaliwo kamera nga batulaga bifo bye bagenda okutuleetako olwo lunaku lwe twagenda mu katambi ako nga sirina kye nina kukola kirala kubanga nali nawambiddwa nga basirikale abo nga nina kukkiriza kwogera ebyo bye baali bayagala njogere nange kye nakola nga mmanyi nti waliyo olunaku lw'okujja mu kooti eno ezuula amazima kwekyo ekiriba kibeerawo. Barasa T. James. I'm a police officer. Yes. Wekitibwa omulamuzi balina kutegeeza kooti embulizo yange muganda wange ono kanso azeko ku makyere nategeeza kooti omwami oyo alinawo lipoota gye yakoze empya musango guno ekwata oba ku byamasimu wekitibwa omulamuzi ye kanso n'ategeeza nti ye erigye baagimuwadde osigiina eno. Now you have it. You have it, so let's proceed. Ante ekirango kyebadde nsaba kooti tusobole okugyetegereza kuba tebagimpadde budde bunyere ate ng'oyaze kuwa bujulizi tegeeza agenda ogabe bamukomyawo olunaku olwo asooke mala ogyetegereza kuba katugenda gyetegereza kutandika kugiraba kimu ku kimu kuba ye bwe bujulizi bwagenda okwogera kitegeeza yamaze dde okuseepinga ne siteeti gye bayagala nina okukola ki okubanga nange nzimanyiwo mwami oyo akomewo olunaku olwo bakinsaba kooti lwekitibwa omulamuzi. I hope we can help Mr. Kasolo. Let him give us the other disclosure. Then we show him that he has that document. Can you bring the order? Let him give us his details. We can help him. Ekirunzi yandibanga state yapanze n'omwami balina bye bayagala okuyisaawo nga biri mu neno mu fayiro zengenda otuuka wali eri nga ngwabuge mu kinnya kubanga yenkola ye sererisiiwe. We will read our evidence, and if they feel that they are not ready to cross-examine, then they can seek an adjournment, so that we utilize today to read our evidence in chief. Because their readiness only relates to their capacity to cross-examine, not to lead. They are not the one who's leading the evidence in chief. So we can read our evidence in chief,
utilize the good day to day. And if by the close of his testimony they feel they are not ready to cross-examine, we are agreeing to an adjournment so that they fully prepare. Ensonga yeriwo maaso gyensuli ekiri omulamuzi omwami oyo Barasa mwami oyo yantulugunya nga ze n'omukyala nakatudde Winifred bwe bankozesa statement yoyo gwe nayogerako. Ekitibwa tewali nsonga ndala nja kumufunira maaso nga alina bw'ogisomako lwentulula oyogera ku by'amasimu gyokagamba mu gye basangibwa naffe. Ekitibwa omulamuzi omwami oyo aleme kuwa bujulizi kubanga ekitibwa omulamuzi bw'agamba abuwe ate ze nfuna olunaku olula neetaaga omwami oyo naawe obujulizi ddala ng'awa ku kintu nange kyemmanyi nendaba nti ddala ekyo kyayogera kyekyo ekituufu ekyo si kituufu. Ayenze eyange sinagifuna ekitibwa badde nsabako ekitibwa nange mpeebwa eyange era kooti eva obudde nsobole okugyetegerezaamu omujulizi oyo akomewo olulala nga maze okufuna nenjetegereza. My Lord, I don't know what arrangement happens between our brother and the person who is not his client. But that apart, we disclosed what we sent our land brother out of Qatar was, because the first disclosure only had a few alterations related annexures. But in substance, what we disclosed. Nengamba nti episha eyo nagigula nze ne sister era nembagamba nti eri mu mannya ga sister wange. Nagiddamu nga mbagamba nze bannaaye omukyalo nabulirako ku mawulire nti bamunse ne driver we. Nti naye nze episha eno nange nakagifuna ngifunye lwaleero luno nti omuvubuka yali agivuga yagisuulawo n'agireka ewakawe mu nnyumba ne bagijjawo ne bagitwala mu parking nti mu parking njijjayo leero luno kwe kugivugako simanyi bigikwatako biwanvu nnyo. Bo abasirikale bali bamanyi nti yenze ne bambuuzaawo ebibuuzo naye nga bye bambuuze ebisinga sibimanyi era olunaku olwo nasula namukomera. Wategeezezza kooti eno n'ogamba nti Mpanga Sharifu mwali mumuwa pikipiki mwakkiriziganya bulungi okugenda mu maaso n'okutuukiriza obuwaayiro bwonna okusasula obutagivuga kiro byonna ne mukkaanya bulungi si bwe kiri? Oyinawoko ku ndagaano gye mwakola mu kiseera ekyo nga muwa Mpanga Shafiki pikipiki eyo nga ne Mpanga Shafiki akkiriza nti agitutte? No, endagaano teyaliiwo naye yali yamumwa. Tewali buwandiike. Tewali buwandiike. Esebo. Okay. Ekirala kyenjagala obulire kooti. Osobola okuwulira ku nnaku z'omwezi n'omwezi n'omwaka gwe mwawaamu omukulu oyo pikipiki. Nnaku z'omwezi omwezi n'omwaka. Sebo olw'okuba nti tewali nnyo buwandiike. Oba tojjukira ye oba ne? Sijjukira naye omwaka gwali 2019. Naye nga tojjukira mwezi? Yes. Tojjukira nnaku za mwezi? Yes, sebo. Okay. Kakati bwe baali nga bakutte pikipiki eyo nawe oluvannyuma bakutwala ku poliisi ne bakutegeeza nti pikipiki eyo baali baginoonya kubanga ye yali yakozesebwa okutta Maria Nagirinya Ndebera Kitayimba. Kituufu? Sebo ddamu. Njagala obulire kooti bwe wali ku poliisi nga bakukutte bakugambako nti ani yagamba poliisi nti pikipiki eyo ye yakozesebwa mu kuwamba Maria Nagirinya Ndebera Kitayimba? No, teri kye bangambako kikwata ku piki. Ekirala kye njagala obulire kooti eno bwe wali ng'oli ku poliisi mu kiseera ekyo baleetako ku mwami ono Mpanga ng'oli ku poliisi n'abagamba nti eno pikipiki gye nakozesa okuvuga ogenda okuwamba abatemawamba Maria Nagirinya ne Kitayimba oba tebamuleka? Saamulabako.
tewamulabako okuddamu okuva bukya yatubulako okuddamu omulaba lwaleero lwaleero esebo sibona sina kyembeza